Unit 9 longman Mr. Ahmed متولي. Salma and Shro are discussing how to protect the environment. Hello Shro. Let's discuss what to do to keep the environment clean. Hello Salma. لما حد يقول لنا let's يلا بينا فنرد عليه نقول له ايه؟ نقول والله it's a good idea. أو that's a good idea. What do you think we can do to protect the environment? تقول لها نعمل ايه يا ترى عشان نحمي البيئة؟ We should مثلا you're right, trees are useful. يبقى I think أو we should plant more trees. You're right. Trees are useful that give us oxygen and absorb carbon dioxide وكمان بيمتص الكربون دايوكسيد. سألتها حاجة قالت لها I see we must use sustainable materials. احنا لازم طبعا نستخدم أنا فهمت لازم نستخدم sustainable materials. ممكن نقول لها what else should we do مثلا أو can we do قالت لها I see we must use sustainable materials. قالت لها ممكن تديني أمثلة can you give me an example أو like what like what حلوة okay I want to do something to protect our environment. If we share in keeping the environment clean, we a healthy life we will have. خلي بالنا هنا عشان هنا في present share يبقى لازم نجيب ايه we will have a healthy life. We should use less plastic نستخدم بلاستيك أقل. We can buy reusable shopping bags نستخدم shopping bags بس ايه ممكن نستخدمها مرة واثنين وثلاثة. Also we can use bamboo coffee cups. Bamboo is sustainable and doesn't pollute the environment. My neighbor's son is very careless. ابن جاري بيكون careless جدا مهمل جدا. If he was careful he wouldn't throw plastic bags into the river. I always advise him to follow the rules يتبع القواعد for keeping the environment clean. I also ask him to use safe bags when he goes shopping. Now he follows my advice. طبعا he follows my advice اللي هي النصيحة نفسها. في فرق ما بين الادفايس اللي بالسي وادفايس اللي بالاس. ادفايس اللي بالسي ده noun اسم. My brother likes mobile phones very much. He used the latest mobile phones he used to have. تعود ان هو يكون عنده احدث موبايلات. But now he no longer uses them because they aren't sustainable عشان هي ما بتكونش مستدامة. He prefers to use rechargeable batteries يعني بطاريات يعاد شحنها for the TV remote control. Thus he can share in protecting the environment. What an amazing landscape. It's really طبعا عشان هو amazing it's really wonderful. We try to reduce the use of electricity. This means we try to use it
less. طبعا الكهرباء دي كلمة uncountable مفيهاش تتعد. Is it to live without electricity? No, it's completely difficult. يبقى أكيد is it easy? Increase because of the rising sea level. يبقى floods increase. الفيضانات طبعا بتزداد بسبب ارتفاع مستوى البحر. We were surprised when our uncle returned suddenly from Italy. Surprised here has the same meaning as we were so astonished. مندهشين. Is the action of removing a large area of trees. طبعا ان احنا نشيل اشجار كتير ده اسمه deforestation. قطع الاشجار. trees اللي هو قطع الغابات يعني. trees grow in the sea along the coast. طبعا الشجر الوحيد اللي بيكبر على طول البحر على طول الساحل اسمه المانجروف trees. We use rechargeable electric lamps when the power goes off. Rechargeable means that we can charge them again and again. طبعا عشان هي rechargeable قابلة لإعادة الشحن. Earthquakes usually destroy a lot of buildings. Destroy here has the opposite meaning of. طبعا destroy عكسها protect. A environment is a place where there is very little or no pollution. طبعا ده greener environment. طبعا كلمة greener environment اللي هي البيئة المسالمة النظيفة. The rise in prices. طبعا ارتفاع الأسعار is a problem in most countries all over the world. Rise is a synonym for. Rise ده طبعا ايه معناها؟ طبعا عاوزها synonym معناها increase. A control is a device that helps us control and deal with a television for example. ده طبعا اسمه remote control. A whale is an enormous sea animal. Enormous has the same meaning as very. طبعا enormous ضخم جدا. له نفس المعنى ككلمة ايه؟ big. is a young plant. من هو بقى النبات الصغير؟ طبعا ده اسمه seedling وده نبتة صغيرة. I think the amount of food is more than we need. أعتقد إن الكمية دي من الطعام أكتر ما إحنا ما محتاجين. More is an antonym for. طبعا more عكس كلمة إيه؟ more عكسها less. My car was completely damaged. تماما كانت مدمرة. A rash lorry driver had destroyed it. طبعا دمر. The government builds most factories in the desert because they produce pollution. Produce is similar meaning to. طبعا حاجة produce يعني بتنتج بتساوي للمعنى لكلمة ايه؟ يعني بتسبب يعني cause. A or an is a machine that keeps a room's temperature normal. طبعا تخلي درجة الحرارة طبيعية. ده اسمه الايه؟ air conditioner. Don't worry. These toys aren't dangerous. مش تقلق الألعاب دي ما بتكونش خطيرة. They are for young children. They are safe. أمان للأطفال. Are used to absorb the sun's rays and change them into electricity or heat. طبعا حاجة بنستخدمها علشان absorb تمتص أشعة الشمس sun's rays وتغيرها تخليها كهرباء. طبعا ده بنسميها السولار بانل. طبعا السولار بانل دي هي اللي بتمتص أشعة الشمس وتحولها تخليها كهرباء. An energy saving light bulb is a lamp that uses less. طبعا energy saving light bulb دي اللي هي اللمبة موفرة الطاقة دي بتستخدم less ايه؟ electricity. كريم I don't like this awful film. أنا مبحبش الفيلم ده. You're right. It's really terrible. Terrible يعني سيء جدا فظيع. We should have sustainable development. لازم يكون عندنا تطور مستدام. Sustainable could mean continual.
مستدام. The new factory isn't small. المصنع الجديد ده ما بيكونش صغير. It's huge. Keeping the environment clean is a very significant issue. ده موضوع مهم جدا. Significant here is the opposite of meaning to. طبعا حاجة unimportant عشان هو هنا عاوز الأوبزيت بتاعها. What a bad place. It's really. يا له من مكان سيء. It's really إيه؟ It's really ugly. قبيح. A good teacher always. دايما. A good teacher always attracts the students' attention. دايما بيجذب انتباه الطلاب. We can change the verb attract into an adjective by adding the suffix. يبقى attractive. In your opinion, what are the advantages of the internet? إيه هي مميزات الإنترنت؟ Advantage here has the opposite meaning of. طبعا advantage عكسها طالبين الأوبزيت يبقى disadvantage. We mustn't pollute the environment. To get the noun from the verb pollute. طبعا pollute النوع منها التلوث نفسه اسمه pollution. I-O-N. What do you think of the new plan? ايه رأيك في الخطة دي؟ خطة جديدة. What do you think of? السؤال meaning to. What do you think of؟ يعني رأيك فيها ايه؟ equal what's your opinion about. My father used to stay up late when he was young. طبعا هنا في used to فبيجي قبلها دايما didn't. يعني my father didn't. وتذكر كمان ان احنا عندنا هنا when he was في الماضي يبقى my father didn't used to. Did you to walk to school that? Did you طبعا هنا في did عشان كده did you use. طاهر short stories it was his favorite hobby. يبقى طاهر تذكر برضو ان هو قال لنا it was من زمان يبقى هو خلاص خلصها يبقى طاهر used to read. When he a child he used to. طبعا used to يبقى عادة من زمان when he was a child. Amir used to play football when he was a student but nowadays he doesn't. ليه؟ عشان أصل الكلام nowadays he doesn't play football. did used to طبعا بعد to لازم يجيلنا infinitive يبقى travel بس. I usually walk to school when I was young. أنا عادة كنت بمشي المدرسة لما كنت صغير. This means that I used to walk. Who did you use to play with when you. طبعا هنا في الكلام ده في الباست يبقى لازم نحط دي في الباست. when you were. people didn't use to have عشان after to لازم يجيلنا infinitive. if he هنا في عندنا would في الباست تكير يبقى if he لازم نجيب بقى في الباست يبقى if he didn't stop smoking عشان احنا عندنا verb ما ينفعش نجيب لا will ولا would بعد if أبدا يبقى if he didn't stop smoking. What if you lost your mobile phone in the park? What lost ده في الباست في الماضي يبقى what would you do. Would you help me if I والله جبنا هنا would يبقى لازم نجيب هنا past والحل هنا ممكن if I was
أو if I were، الاتنين صح. عشان قاعدة if التانية كل ضماير زي I كده ممكن تاخد were عشان هي بتبقى حالة افتراضية. if less energy was، طبعا مبني المجهول. if less energy was used. if I free time I would go to the concert. هنا في عندنا what، لازم نخلي دي في الباست، يبقى if I had. would she enjoy، عشان احنا عندنا would لازم يجي وراها infinitive. if حاتم busy he would، هنا في عندنا what يبقى كل ضماير. الحل هنا ممكن نقول if حاتم wasn't busy أو if حاتم weren't، الاتنين صح. الإكسترا exercise. We have a villa by the sea، by the Red Sea. by the Red Sea إيه؟ coast، الساحل. Wind turbines help us get electricity which is a or an source of energy which is a renewable. طبعا عشان هي wind turbines فدي بتكون مصدر متجدد للطاقة. Farmers always look after their fields to increase crops. crops دي معناها محاصيل. Plants out oxygen and absorb carbon dioxide. يبقى النباتات دايما بتعمل ايه؟ النباتات breathe out. وخلي بالنا احنا محتاجين verb، يبقى breathe لازم يبقى آخرها ايه. البريث تاني واحدة دي معناها النفس نفسه، أما plants breathe اللي آخرها ايه معناها يتنفس. breathe out oxygen and absorb carbon dioxide. Most farmers use to irrigate their fields. معظم الفارمرز بيستخدموا ايه بقى؟ water wheels. water wheels ده يعني الساقية عشان irrigate their fields. if we have sea level the sea gets higher. if we have rising sea level يعني مستوى عالي من البحر، طبعا the sea gets high. to save electricity طبعا عشان توفر الكهرباء. to save electricity turn is a light. sure يعني for sure يبقى turn off. we can continue to use this bag again because it's reusable. طبعا عشان احنا continue to use again يبقى reusable. the حياة كريمة initiative. طبعا مبادرة حياة كريمة makes people's life easier. we mustn't waste water. we should know how to save it. I'm used to take care ان احنا هنا عندنا am used to. لما يجينا am و is و are مع used to لازم نجيب verb ing يبقى I am used to living. there will be less pollution if we take care ان احنا هنا برضو عندنا will يبقى if we ايه لازم نجيب present بس يبقى if we plant. if you more sports you will stay fit يبقى if you do. طبعا بعد if او هتجيب will ولا what يبقى if you do. الناحية التانية جبنا will. if mangrove forests طبعا هنا if الناحية التانية جالنا what يبقى لازم نجيب هنا past يبقى if mangrove forests didn't plant ولا weren't planted. طبعا هنا لازم نبنيها المجهول عشان هي مش هتزرع نفسها يبقى weren't planted. الجملة دي صعبة. if I were busy I would go to the club. this means that I شوف لما يجي يقول لنا if I were busy الجملة دي بتبقى افتراضية supposing يعني لو أنا كنت مشغول أنا ما كنتش رحت للنادي. لو أنا كنت مشغول معنى كده إن أنا دلوقتي مش مشغول يعني this means that I am not busy.
خلي بالنا عشان الجملة دي افتراضي، يعني لو أنا كنت مشغول معنى كده دلوقتي إن أنا مش مشغول، أنا دلوقتي يبقى I'm not busy. I no longer play tennis. أنا خلاص ما عدتش بلعب تنس as I used بس used to do. It was my habit to get up early when I was a student. كانت عادتي إن أنا أصحى بدري لما أنا كنت طالب. This means that I up early when I was a student. يبقى I used to get up early. طبعا مش هنجيب لا M ولا is ولا R ولا ING، يعني الام دي غلط والING كده غلط، يبقى الإجابة بتاعتنا تبقى used to get بس. Paper is used to make. after to لازم يجيلنا infinitive. I didn't hurry. I wouldn't catch the train. طبعا if I didn't hurry I wouldn't catch the train. حاجة كمان take care إن دايما unless، كلمة unless دي أبدا أبدا ما يجيش وراها نفي أبدا. الناحية التانية ممكن يجيلنا نفي، بس الجملة اللي هي فيها نفي لأ، عشان هي أصلا شايلة نفي. number 10 you helped me if I were in trouble. يبقى هنا قاعدة if عندنا، هنا في عندنا past، يبقى لازم نجيب what، يبقى نقول له كده what you helped me if I were in trouble. ده كان نهاية الملف. أشكركم مستر أحمد متولي.